Ganz herzlich willkommen zur Begrüßung und Einführung unseres neuen Fellow-Jahrgangs. Ich heiße Sie herzlich willkommen natürlich Fellows, Ihre Partner, ehemalige Fellows, Permanent Fellows, aber auch einige Mitglieder unseres Stiftungsrats, unseres externen Beirats, Vertreter verschiedener Ministerien, Vertreter der Berliner Senatsverwaltung, Repräsentanten verschiedener Universitäten, wie ich gesehen habe, auch ukrainischer Universitäten, nämlich der Staatlichen Universität Cherson und der Universität Saporischschja, Vertreter verschiedener Akademien, der Wissenschaften, der Künste, Vertreter vieler befreundeten Wissenschaftsorganisationen und Institutionen, Museen, aller möglichen Medien oder einfach nur Freundinnen und Freunde des Wissenschaftskollegs. Ganz herzlich willkommen. Ein besonders herzliches Willkommen an unseren Gast heute Abend, der eine Grußadresse sprechen wird, nämlich seine Exzellenz, der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Und die Botschaftsrätin Oksana Dubovenko ebenfalls herzlich willkommen. So good evening everyone, a very warm welcome to fellows, partners, and I won't repeat now all the long list of institutions. I'm overwhelmed by the positive response to our invitation and as I said, a particular welcome not only to fellows, partners and guests, but especially to the ambassador of Ukraine to Germany, Oleksii Makeiev. The start of a new fellow year is always an exciting time, and it's a time of transition for us, the staff, but also, of course, for you, the fellows. 50 individuals this year from all over the world and from very different disciplinary backgrounds, all more or less strangers to one another, will be transformed into, so to speak, into a collective body called the VICO cohort 2023-24. And transitions, as you know, need collective rituals that would transform the individual status while simultaneously making sure that the institution as such stays the same. At the Wissenschaftskolleg, we have a series of initiation rituals, the boat tour last week, the first dinner, etc., and this event tonight, the Berlin reception, the Berliner Empfang, is the final step of this sequence, and it is meant to bring you, the new fellows, in touch with the Berlin public. So before you get the opportunity to talk with one another individually, I'd like to briefly introduce, as always, the new cohort as a whole, and like always, I'm going to start with a little bit of statistics. This year we have 50 fellows, 34 full-term, 16 short-term fellows, 5 of whom belong to the College for Life Sciences. Some of them have not arrived yet, but most of them, of these 50 fellows, are present tonight. The gender ratio is 48% to 52%. 24 women and 26 men. Last year it was exactly the other way around. So it seems that in the long run the gender ratio settles around 50-50, which is exactly what we want to achieve. We don't have a formal quota, but we do want to have a balanced gender ratio on average. The average age of the fellows is 49. Last year it was 48. The figures are more or less stagnating. It's not a general trend. It's not a general trend. 24% of the fellows are younger than 40, and the average age would be even much lower if we counted the kids that are with us this time. We are particularly happy to have that more and more fellows are accompanied by their partners and kids, and there's also a significant trend to bring pets, but we don't have reliable statistical figures on that yet. So we have 22 kids this year, from 8 months to 20 years, and I beg the teenagers' pardon that we count them as kids. Not all of them will stay here for the whole academic year, but
all of those who stay longer could be provided with kindergarten or school places, which does not go without saying, because Berlin is becoming ever more attractive for international scholars. And so a very special thanks to our staff member, Andrea Bergmann, who is in charge of this and who managed to get places for all of the kids. This is important because kids may become future fellows. Actually, we do have one fellow of the second generation this year. His father was a fellow here in the Wissenschaftskolleg in 1989-90. But, I mean, to avoid any misunderstanding, I should add that we are not planning to introduce the dynastic principle as an admission principle. The group's diversity in terms of origin is quite impressive this year. We have fellows from 20 different countries. And I'm referring to countries of origin here, which are, of course, not always identical with countries where the fellows work. And places of work are much less diverse, unfortunately, than places of origin. German and US citizens form, as almost always, the largest groups of fellows, 12 and 11 respectively. 3 of the current fellows were born in Great Britain, 2 each in Austria, Brazil, China, India, Israel, Nigeria, and Ukraine, and 1 each in Belgium, Canada, Colombia, France, Ghana, Iran, the Netherlands, Poland, Russia, and South Korea. As for the variety of disciplines, for various reasons, and regrettably so, the 3 academic cultures, natural sciences, social sciences, and humanities, have never been represented evenly at the Wissenschaftskolleg, and this is no different this year. The humanities make up 40%, social sciences, including law, 24%, natural and life sciences, 20%, and 16%, a considerably high figure, are artists, or even more than 16%, because some of the fellows could also be, of the academics, could also be counted as artists. There are interesting overlaps. If you look at the various projects, you will see that this year's constellation promises highly inspiring encounters. We always try to arrange a constellation as diverse and as intellectually stimulating as possible, but this is something you cannot really plan in advance. Actually, you can never predict which fellows will eventually cooperate with each other and in what way. Sometimes surprising cooperations emerge that we would have expected least of all. I can only hint here at some examples and possible connections, and I won't mention any names. So you, the guests, are supposed to find out later in your conversations which faces belong to which projects. In the natural and life sciences, there are many projects that aim at developing new methodologies and new tools, for example, new ways of understanding cell evolution through infographics, or tools to evaluate services for ecosystem protection, or digital tools for diagnosing mental disorders. A couple of projects will be dealing with how exactly brains work. Brains of humans, brains of honeybees, and also artificial brains. Neurobiologists may benefit from a mathematical project that aims at developing a numerical model for parity and imprecision in value and belief. A model that may also be applied to decision-making in AI, for example. And the humanities and social sciences projects range from Maya rituals and the spread of hieroglyphic writing to remembrance and oblivion of the Tiananmen massacre, or from German folk legends of sunken cities to the Manson murders in Hollywood in 1969, to mention just a few random examples. It is not surprising that many projects respond to the current global crises and transformations, be it threats to the ecosystems, be it threats to democratic procedures and the rule of law, or challenges and
opportunities posed by digitalization. Some fellows address these crises by concrete empirical case studies, while others look at them from a more detached theoretical point of view. There's a considerable variety of projects from the overlapping fields of practical philosophy, law, political science, and economics. Philosophers and legal scholars will be working on the figure of the rational agent, for example, or will try a critique of post-metaphysical thinking. One fellow will thematize the concept of solidarity. Another fellow will analyze in how far the European Court of Human Rights can function as an antidote to authoritarian populism. And there's a small cluster of 2 projects that will be dealing with the history of modern finance in general, one of them, and on central banks in particular. The WICO is one of the rare places in academia where colleagues from all of the 3 cultures, natural science, social sciences, humanities, get into closer contact, and we see it as our task to promote their exchange. And there are a couple of overarching topics this year which connect projects across the boundaries of these 3 cultures, which are usually separate, as you all know. Regulation and normativity will be such a cross-cutting aspect. A working group has already been set up on how and why norms change. And I think choice and decision-making is likely to be another intersectional topic and also a promising candidate for our so-called 3 Cultures Forum, which is a special format, an internal format here at the Wissenschaftskolleg to discuss theoretical concepts and methodological problems from all of the 3 academic cultures, but also from the viewpoint of the arts. I'm particularly delighted that we have so many artists this year. And now I will mention a few names after all. Alisa Ganieva, a young novelist from Kazakhstan, is our current writer in residence. She is planning a novel on a phantasmal republic in the time of the Russian Revolution. Martin Schüttler, our composer in residence, wants to blend the European opera tradition with a dystopian narrative. Pallavi Paul, a visual artist from New Delhi, will thematize something invisible, namely breath and breathing. And we also have a young stage director, Jeffrey Döring, who is the current awardee of the so-called Gérard Mortier Next Generation Prize, which is a biannual prize for young people from the field of music theater, and the prize is linked to a fellowship at the Wissenschaftskolleg. 2 projects pay homage to the city of Berlin. Dramaturg Marion Tietke will write a history of the Schaubühne, and photographer Arvid Messmer will reconstruct the street view of a neighborhood in Berlin, Wedding, that fell victim to a radical urban modernization in the 1960s. These are only a few examples of what the fellows are planning to do. It is impossible to do justice to all of the highly interesting, fascinating projects, so I'll leave this to your individual conversations. The Wissenschaftskolleg may appear to be an academic idyll, but of course it has not been unaffected by the disasters in its environment. A couple of fellows had to leave their countries for political reasons, either because they were restricted in their work, or because they had to seek safety from persecution, or because they had to flee from war. And as you all know, the Russian aggression against Ukraine overshadows everything at present. Together with the VW Foundation and a couple of international partner institutes, we started a 3-year incubatory project under the name of Virtual Ukraine Institute for Advanced Study, or VUJAS, with offices here in Berlin and Kiev. An institute that aims at maintaining and rebuilding Ukrainian academia during and after the war. Currently, VUJAS is funding a group of distinguished Ukrainian scholars inside and outside the country who form a virtual
cohort of fellows. Once the war is over, a real institute for advanced study will be established in Kiev, if we get the funding, in order to host scholars from all over the world in Kiev to exchange with their Ukrainian colleagues. The very first Vujas fellow affiliated to the Wissenschaftskolleg here in Berlin is Katerina Mischenko. She will be dealing in her project with the growing gap between the different parts of Ukraine that are affected so differently by the war and the different experiences of time in these different parts. And thanks to the Stiftung Preußische Seehandlung, whose director is also present, and a very special welcome, we can host a second guest from Ukraine, Tatiana Kostyushenko, a sociologist from the National University of Kiev Mohila Academy. And Viktoria Sereda, head coordinator of the Vujas, and Daniel Schönpflug, chair of this project, can tell you more if you are interested in this new institute. In retrospect, every academic year at the Wissenschaftskolleg is being associated with a certain crucial event. I remember my own fellow year here in 2015-16 as the year of the Brexit referendum. 2019-20 is known as the first year of COVID. The fellow year 21-22 will always be remembered as the year of the Russian invasion. Not the first invasion, as we all know, but so it was perceived by many people in Germany. If I had one wish, it would be that when we look back on the current fellow year in the future, we will be able to say that it was the decisive year for Ukraine to defeat the aggressor. We are extremely grateful that the Ukrainian ambassador to Germany, His Excellency Oleksii Makeiev, agreed to give a guest address tonight. Before I pass the word on to you, I would like to mention that there is an indirect link between you and the Wissenschaftskolleg. Around the turn of the millennium, Oleksii Makeiev worked at the Embassy of Ukraine in Switzerland. And if I'm well informed, his friendship with Heidi Tagliavini dates back to that time, the Swiss diplomat who negotiated the agreement of Minsk on behalf of the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, in 2014. Heidi Tagliavini became a Vico Fellow later and wrote a memoir about the making of the Minsk Protocol that is in ruins now. Oleksii Makeiev first came to Germany in 2005 as counselor at the embassy. In 2009 he returned to Ukraine, where he became political director at the Ministry of Foreign Affairs and contributed significantly to the strategy to counter Russian aggression. In October 2022 he started his mission as Ukrainian ambassador in Berlin. Ganz herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Stollberg-Rilinger, meine Damen und Herren, von der ersten Minute hier habe ich mich etwas unwohl gefühlt, was kann ein Botschafter den Wissenschaftler überhaupt sagen. Aber Sie, Frau Rektorin, haben von Anfang an mich sofort in eine ganz angenehme Situation eingeführt, indem Sie ein soziologisches Bild von dem College gemalt haben, und ich als Sohn eines Soziologen habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und ich passe auch zu diesem kompletten Bild mit 48 Jahren ganz gut. Es gibt auch Zweites, was mich hier wohlfühlen macht, ist ein alter Witz über Diplomaten und Pferde. Die Frage war, was gibt es Gemeinsames und wie unterscheiden sich Diplomaten und Pferde?
Und Gemeinsames besteht darin, dass Diplomaten und Pferde sie essen und trinken im Stehen. Und ich glaube, Sie werden auch diese Gepflogenheit jetzt hier nutzen. Unterschied zwischen Diplomaten und Pferden besteht darin, dass Pferde normalerweise können nicht so viel Alkohol trinken. Ich hoffe, dass es auch heute wir alle das auch sehen werden. Das Dritte, was eigentlich hier nicht in diesem Witz erwähnt ist, was für Diplomaten sehr wichtig ist das Networking. Und nochmals hier, dieses Networking hat sehr gut funktioniert, weil eigentlich, ich erinnere mich ganz gut daran, als ich nach Deutschland gekommen war und die von Ihnen, Frau Rektorin, erwähnte, meine gute Kollegin und Freundin Heidi Tagliavini hat gesagt, Oleksii, du sollst unbedingt meine gute Freundin Frau Stollberg-Rilinger kennenlernen und einmal vorbeischauen. Also Networking hier von Diplomaten und Wissenschaftlern funktionierte sehr gut. Ich danke Ihnen für die Einladung jetzt zu dieser Eröffnungsveranstaltung des neuen akademischen Jahrgangs im Wissenschaftskolleg zu sprechen. In diesen Mauern, eigentlich in verschiedenen Jahren, arbeiten viele ukrainische Vertreter aus Wissenschaft und Kultur. Heute sind sie nicht nur in der Ukraine, sondern in vielen anderen Ländern für ihre Werke bekannt. Die musikalischen Werke des Komponisten Valentin Silvestrov werden auf Weltbühnen aufgeführt. Die Werke des ukrainischen Schriftstellers Juri Androchowitsch sind Lesern auf vielen Kontinenten bekannt. Seine Übersetzungen haben die zeitgenössische deutschsprachige Lyrik für die ukrainische Leserschaft erschlossen. Der ukrainische Literaturkritiker Jurko Prohasko wurde mit dem Friedrich-Gundolf-Preis für die Verbreitung deutscher Kultur im Ausland ausgezeichnet. Sie haben alle nicht nur zu einer Brücke zwischen Kultur unserer Länder, sondern bereicherte auch gegenseitig das deutsche und ukrainische literarische und musikalische Erbe. Ich möchte auch dem Wissenschaftskolleg zu Berlin und seinen Partner danken für die Initiative zur Gründung eines Ukraine Institute for Advanced Studies und organisatorisch und finanziell unterstützen. Die Umsetzung dieser Initiative wird der ukrainischen akademischen Gemeinschaft ermöglichen, sich auch während des Krieges auf ihre Forschungsaktivitäten zu konzentrieren und wird dazu beitragen, die Abwanderung von Wissenschaftlern und Fachkräften aus der Ukraine zu verhindern. Die Mission von Wissenschaftlern, Kulturschaffenden und Intellektuellen besteht nicht unbedingt darin, zu sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was auf der Welt passiert, wir konzentrieren uns auf Wissenschaft. Leider als ukrainischer Botschafter höre ich das sehr oft hier in Deutschland. Nein, der Krieg hat uns nicht beeinflusst. Nein, wir werden weiterhin mit russischen Wissenschaftlern austauschen als Business as usual. Nein, wir werden von diesem Krieg keine Lehre ziehen. Und das finde ich auch ungerecht gegenüber vielen ukrainischen Kulturschaffenden, vielen ukrainischen Wissenschaftlern, die leider das Land verlassen mussten, aus Angst für sich selbst, ihre Werke oder Familienangehörige. Dieser 21. Jahrhundert hat erneut Krieg auf den Kontinent gebracht. Korrekter gesagt, nicht Jahrhundert, sondern Russland hat den Krieg zurückgebracht. Und ich als
ein Kind des Kalten Krieges, aufgewachsen in der Familie mit meinem Opa, meinen Großeltern vaterlicher und mütterlichen Linie, haben mir sehr viel von dem Krieg erzählt, von dem Zweiten Weltkrieg, wie sie es erlebt haben und wie Großväter auch in diesem Krieg gekämpft haben. Und Hauptgedanke darin war dieses nie wieder. Wir wollen nie, und du, Junge, solltest glücklich sein, dass wir in friedlichen Zeiten jetzt leben und dass keine mehr Kriege passieren. Viele Jahre nachher muss ich feststellen, dass meine Tochter, die jetzt 23 ist, wird das Gleiche ihren Enkelkindern erzählen, wie es gewesen war, von den russischen Bomben in den Schutzbunker zu laufen und von russischen Raketen beschossen zu werden. Fast ein Jahrhundert später wiederholt sich diese Situation und wiederum, es ist kein Krieg, keine Jahrhundert, welcher Krieg uns zurückgebracht hat, das sind Menschen. Und in diesem Zusammenhang hoffe ich sehr, dass die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, die Lehren aus diesem Krieg auch gezogen werden. Ich habe hier auch eine große Hoffnung darauf, dass die Wissenschaftler, die Historiker auch dazu beitragen werden, dass die ungelesene Geschichte der Ukraine nochmals hier in Deutschland diskutiert wird und dass die Lehren auch gezogen werden und auch die Lehrer und Schüler nicht mehr vom russischen Sieg über Nazi-Deutschland, sondern auch den ukrainischen Beitrag dazu ins Licht bringen. Ich hoffe auch sehr, dass die Ukraine nicht mehr angeschaut werden als post-sowjetisches Volk, sondern eher als europäisches Volk. Und die Tatsache, dass viele ukrainische Wissenschaftler heute in diesem Kolleg wissenschaftliche Arbeit fortsetzen können, das ist ein sehr gutes Zeichen dieses europäisches Zusammenseins. Ich hoffe sehr, dass auch diesjährige Stipendiaten viel Erfolg erzielen werden. Und ich hoffe, dass dieses Netzwerking, worüber ich am Anfang gesprochen habe, auch dazu beiträgt, dass wir alle Europäer uns in Europa sicher fühlen und wir Ukrainer sorgen dafür, dass der Frieden so schnell wie möglich wieder erkämpft wird. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen einen sicheren und friedlichen, ein sicheres und friedliches Europa.